Hello students, in the last video we discussed about the first chapter of macroeconomics, the working structure of the capitalist country and the role of the both developed and developing countries, the role of the government and household sector or family sector of the developed and developing country. In this video, we are going to discussing about the macroeconomics chapter 2. Macroeconomics chapter 2, national income accounting. Here, first, what is national income? National income means the value of goods and services produced by a country during a financial year. That is also called national income. And another one meaning, national income is generally defined as a sum total of all the final goods and services produced in a country and net income from abroad in a year. That is called, it is called national income. And the definition of a national income here, according to National Income Committee of India 1948, a national income estimate measures the value of commodities and services turned out during a given period. Given period means 1 year. Given period means 1 year counted without duplication. That is called a national income. Duplication means what? For example, final good and count ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. For example, in the agriculture goods and industrial goods, agro-based industries, already in agricultural goods or agriculture productions, we are counted in the national income. For example, wheat. Wheat and ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಒಳಗೆ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ವೀಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, agro-based industries. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೀಟನ್ನು ಯಾವ್ದು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೈದಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಲಾರಂಗೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ national income. And here in this chapter we will introduce the fundamental functioning of a simple economy in this chapter, and in the next sections we are going to study about the basic concept of macroeconomics, and next in the next sections we are studying about the national, for example, the 3 ways to calculate the national income. National income calculate ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು 3 methods ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there have 3 methods of calculation of national income, namely product method, expenditure method and income method. We are studying in the next section. And next other things also, price indicators also we are studying in this chapter, that is the consumer price GDP deflation and consumer price index number CPI, consumer price index number, wholesale price index, here WPI ಅಂತನೂ ಕರಿತೇನೆ, wholesale price index. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. and discuss the problems associated with the taking GDP of a country as an indicator of the aggregate welfare of the people of a country. In this textbook or in this second chapter of macroeconomics, we are studying the main concept here, how to calculate the national income and what methods they are using the calculate of a national income, and what the basic concept of the macroeconomics. In the next section we are going to study about the basic concept of macroeconomics. There are six basic concept of the macroeconomics: final goods, first one; second one consumption goods and capital goods, next capital goods and intermediate goods, and fourth one intermediate goods, and fifth one stocks and flows, and sixth one we are studying, that is depreciation cost.
These are the basic concepts of macroeconomics. Here in a national income accounting, we come across a certain concepts which are discussed below here. First one, final goods. What is a final goods? ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಫೈನಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಸ್ವೀಟ್ಸ್, television, car, sugar, etc. And while computing the national income, the value of only those final goods and services which enter the market is added. Already added ಆಗಿರ್ತೈತದ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, that will be the added in the national income, because the value of raw materials and intermediate goods is included in the final goods. Therefore counting them separately will lead to the error of a double counting. Suppose ನಾವೇನಾದರೂ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್. ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅದ ಕೌಂಟ್ ಆಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್ಸ್? ಹಿಯರ್ final goods and intermediate goods is made on the basis of a use of a product and on the basis of a product itself. For example, sugar is intermediate goods when it is used. When it is ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಆ ಶುಗರನ್ನು ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂತು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಆ ಶುಗರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗುಡ್. ಆ ಗೂಡನ್ನು ಏನಂತಾರೆ? ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗುಡ್. ಹವೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶುಗರನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಆ ಶುಗರನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೈರಿ ಶಾಪ್ ಫಾರ್ ಅ ರೀಸೇಲ್. However, it becomes a final good when it is used by the household sector. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫೈನಲ್ ಗುಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ಶುಗರನ್ನು ಸ್ವೀಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಗೂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ intermediate goods and next final goods. What are the totally if end use of the goods is a consumption or investment, then it is a final good. What are the features of the final goods? The following are the important features of the final good. This final good is the 4 marks question, very important for annual exam. Explain the final goods, they will ask. Okay, write about the final goods for 4 marks question. You have to write all the introduction, meaning and introduction part and features of the final goods. Here the following are the important features of the final goods. First one, those goods which are used for the production of the other final goods. And secondly, final goods are included in both national and domestic income. Third one, final goods have a direct demand as they satisfy the wants directly. Next, fourth one, examples of a final goods are a television, TV, watch, sugar, car, etc. the final goods. And final goods are ready for use by their final users. Therefore, no value has to be added to the final goods. And next, sixth one,
Final goods have crossed the production boundary here. Already now final goods export and imports ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. And next, milk purchased by households for consumption, car purchased as an investment are the examples of the final good. ಇಲ್ಲಿ milk ಅನ್ನೋದು that is a consumption, but car purchased as an investment are example of the final good. This is the first one explanation about the final goods. And second basic concept of macroeconomics, second one, consumption goods. What are the consumptions good? ಯಾವ ಗೂಡನ್ನ ನಾವು consumption good ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Goods which are purchased for a consumption are consumption goods or consumers goods ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Goods which are purchased for a consumption. ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ that goods is called consumption goods. For example, food, drinks, mobile phones, service like a transportation, etc. These are called consumption goods or services. And next, third one here, capital goods. Here goods which are used in the production of some other goods are capital goods or producer's goods. Capital goods means invested goods, investment ಮಾಡುವಂಥ goods. For example, factories ಆಗಿರ್ಬೋದು, we are investing on the factories. Machinery, tools, equipments, trucks, roads, tiller purchase ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗೂಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. That all the goods are called capital goods. Heavy machineries goods are called capital goods. And what are the differences between capital goods and consumption goods? This is also 4 marks question. Write the differences between capital goods and consumption goods. This is also very important here. And here consumption goods and capital goods. Consumer goods are capital consumption goods. Consumer goods satisfy human wants directly, so such a goods have the direct demand. But capital goods satisfy human wants indirectly, so such a goods are called here direct demand. Just and next, consumption goods, second one. Consumption goods do not promote production capacity, but capital goods are the rising the production capacity. Most of the consumption goods have a limited expected life, but only expected life kadami life ನಾವು consumption goods ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. But capital goods generally have an expected life of more than 1 year. And fourth one differences. Examples of the consumption goods are food, drinks, clothes, mobile phones, etc. And examples of the capital goods are machineries, tools, road trucks, etc. These are the differences between consumption goods and capital goods. And the next, fourth one concept, basic concept of the macroeconomics, that is the intermediate goods. Intermediate goods. What is intermediate goods? Here goods which are used up during the process of production of other goods is called intermediate. ಒಂದು ಗೂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೂಡನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಡಲಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಕರಿತಾರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸ್ವೀಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್, ಬಟ್ ಸ್ವೀಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಶುಗರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ intermediate goods or producer goods or semi goods, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರಿಂದನೂ ಕರೀತಾರೆ. intermediate goods or producer goods or semi finished goods products are goods. They all are the goods. Such a partly finished goods used as input in the production of other goods including final goods. For example, steel sheets produced by steel industries. But these steel sheets used for making automobiles and copper. Automobiles ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೀಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ ವೆನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್
utensils here, but utensils is the final good here. ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಟಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ intermediate goods mostly used as a raw materials or inputs for a production or other commodities. These are not a final goods. This one is the fourth one. And next, fifth one, stock and flow. This is the fifth basic concept of the macroeconomics here. And what is a stock and a flow? ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೀರು ಫಿಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಿತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ. ಬಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದರದ್ದು ಬಕೆಟದ್ದು ಇದು ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ್ತಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್. ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಕತ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ? Stock variables refers to that variable which is measured as a particular point of a time. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬು ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ವಾಟರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದು ತುಂಬ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. that is called, that variables are called stock variables. And what is a flow? Flow variables refers to that variables which is measured over a period of a time. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಸುರಿತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀ ಹಂಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋತ ಬಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಫ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಫ್ಲೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 2 marks question. The following are the important differences between stock and flow. First, stock variables refers to that variable which is measured as a particular point of a time, and here flow variable refers to that variable which is measured over a period of a time. This is the meaning, adu over time or period irangilla, but here a particular time it will be stop, but idukka time irudilla. And ಏನಂತೇವೆ ನಾವು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ವೆಲ್ತ್, ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಈಗ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ 1 yearಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 1 yearಗೆ ಒಂದು ಏನು ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು 10 kg ಅಥವಾ ಏನಂತಂದ್ರೆ 20 kg ಬೇಕಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 50 kg ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 50 kg ಒಳಗೆ ನಾವು ಮನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಕನ್ಸಪ್ಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಏನಂದ್ರೆ 20 kg ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಇನ್ನು 30 kg ಫ್ಲೋ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್. ಫ್ಲೋ ಅನ್ನೋದೇನು, ದಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೋ. ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಂಕಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. But flow is a dynamic concept. That will be, flow means continuously, that will be the flow of export and imports of goods, everything, and services, everything here. Stocks does not have a time dimensions, but flow has a time dimensions, as his magnitude can be measured over a period of a time. And the next examples of stock, bank deposits, wealth, food grains, etc. But the fourth one, examples of a national income, import, export of the flow examples. These are the differences between stock and flow here. Next, last one concept, sixth concept, depreciation cost. The sixth concept, it is the basic concept of the macroeconomics. What is a depreciation cost? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಲಿತಿರ್ತೀರಿ. ಸವಕಳಿ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ ಇಯರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಮಷಿನನ್ನು ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚು, ರಿಪೇರಿ ಏನನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನೇನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ದಸ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ allowance for a wear and tear of a capital goods. Capital goods means machineries, tools, everything. This is called a capital goods. ಅದರದ್ದು ಏನಾದ್ರು wear tear ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ರಿಪೇರಿ ಇದ್ರೆ
ಅದನ್ನ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ depreciation cost. It will be countable in the national income. And in other words, it is the cost of the good divided by a number of years of its useful life. ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ನ್ಯೂ ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಗ್ರಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸವಕಳಿನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಇದ್ರಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಂಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಈ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, already I given the answer. Expand CPI. CPI means consumer price index, and give the meaning of intermediate goods. What is the depreciation? Already given the meaning here. And 2 marks question, what are the 4 factors of a production and mention their rewards. Factors of the production and the rewards ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ. Factors of the productions are land, labor, capital, organization ಇನ್ನೂ ನಾವು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತೈತಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ರೆಂಟ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ಲೇಬರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೇಜಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ವೇಜನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, interest rate. Capital means here investment on machines, tools, etc. That is the interest rate. Bank in the loan ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಓನರ್ ಇದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ತೊಗೋತಾರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ತೊಗೋತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರಿ ನೀವು ಇದನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, 2 marks question. Distinguish between stock and flow with an example, already given. And next third one, what is the differences between consumer goods and capital goods, already given. And 4 marks question here. 1, write a short note on a concept of a final good. ಇದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ 2 marks question. Just read itself and cover the question and answer here. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ subscribe the video and like the video. Thank you.